Right. So write down the topic, adjacent angles on a straight line. So that day we discussed what are adjacent angles. Can anyone remember? Adjacent angles? Yes. If they have same vertex and same arms, they are adjacent angles. They have a common arm and a Common arm and a common vertex. and the two angles are on either sides of the common arm. Okay? Harida? Right. So here, now you know about straight angles. What is the magnitude of a straight angle? 180 degrees. 180 degrees. Right. 180. Okay. Now here, this is O, X, Y, P. Right? XO here XOP, it is a one angle. POZ, another angle. ZOY, that is the third angle. Right? Harida? Harida? Okay, teacher. Now when we take these two, මේ angles දෙක ගත්තහම they are adjacent නේද? මෙයාවයි. What is the common vertex? O. What is the common arm? PO. And the two angles are on either sides of the common arm. Okay? හරිද? Okay, Okay. teacher. All right. Okay, teacher. එතකොට මෙතන X O Z කියන එක සමානයි. ඒ කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ එක සමානයි. මේ චූටි ඇන්ගල් එකකට මේ ඇන්ගල් එකේ මැග්නිටියුඩ් එක ඇඩ් කරාමනේ. XOP plus POZ. නේද? නේද? Yes, teacher. මේ දෙපැත්ත ඇඩ් කරොත් මෙන්න මෙයාව ඇඩ් කරොත් YOZ දෙපැත්තටම මම YOZ ඇඩ් කරනවා. එහෙනම් මෙතන වැලියු එක කීයද දැන්? That is equals to 180 නේද? Because these three angles are on a straight line. So sum of the angles around a point on a straight line located on one side of the straight line is 180. මොකක් හරි straight line එකක් උඩ තියෙන point එක එක පැත්තක තියෙන angles වල මුළු එකතුව කීයද? අංශක 180යි. තේරුණාද? Yes, teacher. Right. Copy down this diagram quickly. Yes, copy down this diagram. හරිද? Under that, write down this one. XOP angle plus POZ angle plus YOZ equal 180. මේවා ලියන්න එපා. මේ ටික
Write down. Okay. Right. Okay. Then, yes. Then under that, write down the sum of the angles, the sum of the angles around a point, the sum of the angles around a point Madam, can you repeat it? the sum of the angles around a point around a point on a straight line, comma, located on one side of the straight line, located on one side of the straight line, Located. located on one side of the straight line, located on one side of the straight line is 180 degrees. The sum of the angles around a point on a straight line located on one side of the straight line is 180. Okay, 180 degrees. Sorry? Do we need to write this? No, wait. Have you all finished? Yes, Yes, teacher. Yes, sir. Manu can Netu? Yes, teacher. Okay, now look at this Yes, one. PR is a straight line segment. ඒ කියන්නේ PR. එහෙනම් ඒකට angles වල එකතුව කීයද? 180යි. Find the magnitude of PQS. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ y වල එකතුව. මෙතන y plus 45 equals to what? Y plus 90. 5 degrees equals to 180 degrees. Therefore, y equals 180 minus 45, 135. 35 degrees. So, PQS is 135. තේරුණාද ඒක? Yes, teacher. Yes, sir. Okay, good. Manu can Netu? Okay, madam.
Netu? Okay, madam. Right. Copy down quickly. To draw the angles, you have to use the ruler and pencil. Ruling අඳින්න ඕනි. Ruler තියලා අඳින්න ඕනි. හරිද? Finish? ඉවරයිද? Finish, Ready. teacher. Finish up. Okay. Waiting. Finish, teacher. Finish, but Right. Second one. Write down the question. Find the magnitude of find the magnitude of B. Yes, B. B O A. B O A. According to the information marked in the given figure. Excuse me, teacher. Yes. Teacher, please tell again the question. Find the magnitude of BOA. Find the magnitude of BOA. BOA angle according to the information marked in the given figure. කරමු බලන්න. Teacher, According to the information marked in the figure.
Finish, madam. Others? Not yet, teacher. Finish, teacher. Finish, akka. Finish, teacher. Okay, let's see. කොහොමද කරන්නේ? කොහොමද කරන්නේ? So angles on a straight line is equals to what? 180 degrees. So 3x plus 2x plus 50 degrees equals 180 degrees. ඕක ලියන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ වරහෙන් ඇතුලේ ලියන්න හේතුව ලියන්න ඕනේ අපි. ඒක දැන් ඉඳන්ම පුරුදු වෙමු. The sum of the angles on a straight line is 180. Right? The sum of the angles on a straight line is 180. මං අහන්නම හිටියේ මෙහෙම උගන්නනවටද කැමති white board එකේ ලියලා උගන්නනවටද කැමති? Teacher. white board This method. This method. මම මේ tab එකේ ලියලා උගන්නන්නේ. නැතුව වීඩියෝ on කරගෙන white board එකක් ගහගෙන ඒකේ ලියනවට වඩා මේක හොඳයිද? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. හරිද? මෙහෙම හේතුව ලියන්න ඕනේ. Then මේ බලන්න like terms දෙකක් තියෙන්නේ. 3x 2x. ඔය දෙක එකතු කරන්න පුළුවන් නේද අපිට? අපි ඒව ඉගෙන ගත්ත 7 වසරේදී. ඒ දෙක එකතු කරාම මොකද්ද එන්නේ? 5x. So 5x plus 50 degrees equals 180. හරිද? Okay, akka. දැන් අපිට ඕනි කාව හොයාගන්නද? අපිට මේ x හොයාගන්න ඕනනේ. ඒ හින්දා අපි දෙපැත්තෙම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ 50 50 අඩු කරන්න ඕනේ. Right? So we can directly show that we can take this positive 50 to the other side, then it becomes negative 50 නේද? තේරෙනවද ඒක?
Right. So here 130 degrees. 5x. So 5x now is equals to 130. Now we need x. So divide both sides by 5. හරිද? 5ෙන් බෙදෙනවා. මම ඉතිරි ටික මේ පැත්තේ ලියන්නම්. එහෙනම් x කීයද වෙන්නේ? x equals 26 degrees නේද? 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 Yes, sir. Yes. දැන් උත්තරේ අපිට Yes, teacher. හරිද? මෙතනින් එහාට මුකුත් කරන්න තියෙනවද අපිට? Is this the final answer, Netu? No. No, teacher. Very good. Then, මොකද්ද කරන්න ඕනේ? We need to find the value of A or B angle. That is not x, it is 3x. So, we have to multiply this x by 3. So, we can write A or B equals 3x degrees. So, 3 into 26, the answer is 178 degrees. හරිද? හරිද? හරි නේද? පේන්නේ නැහනේ. මම යට ලිව්ව එක පේන්නේ නැහනේ. 78. 78 degrees. ඒ ආන්සර් එක ආවද ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොන්ටම? Can you all hear me? Yes, teacher. Right. Yes, sir. Right. Now start to do exercise 3.2 quickly. Teacher, which exercise? Exercise 3.2. පොඩ්ඩක් මම share කරන්න. Teacher, do we need to draw those things? Yes. Madam, is it should be in the exact length? What? No, no, no. හරිද? බින්දුරෙන් දාන්න ඇති. ඒ තියෙන දිගම ඕනේ නැහැ. ඒ තියෙන measurementsම ඕනේ නැහැ. නිකන් අර අපි හදන ගාන මොකක්ද කියලා අපිට idea එකක් යන්න අපේ data ටික mark කරගන්න පින්තූර ඇඳලා කරන්න. Right? You have to do whole exercise. After that, we can start the sum of the angles around a point on a plane. Quickly. Write whether the pair of angles marked as A and B in each figure is a pair of adjacent angles. So what is the theorem? If there's a common vertex and a common arm and the two angles are on either sides of the common arm, then that pair of angle pair is a pair of adjacent angles. Let's take the first one. What is the common vertex? O. What is the common arm? OL. And the two angles A and B are on either sides of the common arm. So, KOL, LOM angles, those two are a pair of adjacent angles. තේරුණාද? Yes, sir. එහෙනම් එතකොට ලියන්න ඕනි O is the common vertex,
OL is the common arm. Angle KOL and angle LOM are on either sides of the common arm OL. Therefore, these two angles are a pair of adjacent angles. ඒ විදිහට ලියලා තියෙන්න ඕනි. එහෙම ලිව්වද? හිරුණ, are you okay? Manuka? No, no, not the full sentence, teacher. Yes, you have to write down like that. Exam එකේ අහුවොත් එහෙම ලියන්න. යටට ලියන්න. මෙහෙම ඉස්සෙල්ලාම O is the common vertex. හරිද? O is the common Ready. vertex. ඊළඟට යටින් ලියන්න. ඊළඟ පිළිලියේ OL is the common arm. Next one. හරිද? Which OL is the common? Common මොකක්ද ඒ? ආමෙතුක මොකක්ද OL කියන්නේ? Common මොකක්ද? Side. Common side දෙනවා දෙකක්. Common arm. Common arm. Common arm. දෙවැනියට ලියන්න OL is the common arm. ඊළඟට angle KOL and angle MOL. එහෙම නැත්නම් LOM. MOL are on either sides of the common arm OL. Akka, can you say that again? Angle KOL and angle MOL are on either sides of the common arm OL. Either side Either sides of the on either sides of the common arm OL. හරිද? සෙනුලි හරිද? okay, okay. Therefore ඊළඟට ලියන්න. Therefore KOL and MOL are a pair of adjacent angles. Therefore KOL and MOL are a pair of adjacent angles.
හරිද? බලමු ඊළඟ එක. Second one. හරි නේද? සෙනුලි? Okay, teacher. ඊළඟ එකේ what is the common vertex? P. P. What is the common arm? PB. AP නේද? AP. And the two AP. angles are on either sides of the common arm. So are they are these two angles are a pair of adjacent angles? Hiruna? Yes. Yes. Third one. There's a common No. yes, they have a common vertex, but no common arm. Therefore, they are not a pair of, and there's a common arm also. The thing is, the two angles are not on either sides of the common arm. Neither. Angles දෙක common arm එකේ දෙපැත්තේ නෙමෙයි තියෙන්නේ නේ. දැන් මෙයා තමයි common arm එක. මේ තියෙන්නේ common arm එක. එකක් හරිනම් මේ පැත්තේ තිබිලා අනිත් එක මේ පැත්තේ තියෙන්න ඕනේ. දෙකම තියෙන්නේ එකම පැත්තේ. Right? So this is not a pair of adjacent angles. Right. We will move to next one. If PQ is a straight line segment in each figure given below, find the magnitude of the angle marked by an English letter. දැන් අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ method එක ඒ විදිහට ඔක්කොම කරලා තියෙන්න ඕනි. ඒ විදිහටද කරේ? steps ලිව්වද? Yes, teacher. Yes, Manuka? teacher. Okay, Hiruna. Manuka? I had a signal issue and I just leave. Now we are discussing the exercise. Right? In the second section, Okay. you have to find the magnitude of the angle. So did you write all the steps? Did you show the steps? Yes, madam. Okay, very good. Metuka, ඔවුනේ හරි නේද? Okay, teacher. Netum, Okay, teacher. Senuli? Okay, akka. All right. So what is the answer for the first one? X equals 60 degrees. 60 degrees. Then A equals 112. 112 degrees. 112. Right? 180 minus 68. 112 degrees. Then T equals 180 minus 95. What is the answer? 85 degrees. 85 degrees. You have to 5 make it degrees. right. Fourth one. 40 plus 90. 50 degrees. So X equals 180 minus 130. That is 50 degrees. Next one. 3A's. Right? So 180 equals 3A's. Divide both sides by 3. So A equals 60 degrees. හරිද? හරිද? Okay, හරිද? teacher. Okay, In the figure, if Okay, teacher. AB is a straight line segment, find the magnitude of AOD. AOB කියන්නේ straight line එකලු. එහෙනම් මේ ඔක්කොම ටික කීයක් වෙනවද? 180යි. 180ෙන් මේ ටික 90ක් නම් 2x plus 3x should be equals to 90 degrees. හරිද? steps පෙන්නන්න. මම මේ මැද step එකක් ලියන්නේ. 90. So 2x plus x equals 3x. Right? Then divide both sides by 3. X equals 30 degrees. 30 degrees. හරිද? But here they are asking the magnitude of AOD. AOD is not x, it is 2x. So you have to multiply 30 by 2. So AOD equals 60 degrees. හරිද? තේරුණාද? Degrees. Yes, teacher. Others?
අනිත් අයට තේරුණාද? මෙතුක okay. What about others? Yes, madam. Yes, teacher. Right. Then PQ is a straight line segment. According to the information marked in the figure, find the magnitude of POS. 3x plus 2x, 5x. 5x plus 8 equals 100. නේද? මේක කොහොමද ගන්නෙ මේ? 5x plus 8 equals 180. You have to write the sum of the angles on a straight line is 180. That is the reason. So 5x equals 180 minus 80, 100. Divide both sides by 5. X equals, what is the answer? 20. 20 degrees. Right? X equals 20. And find the magnitude of POS. POS means 3x. So multiply 20 by 3. The answer is 60. Then SOQ කීයද? 80 plus 40, 120. ඒ උත්තර ටික ආවද? හරිද? Yes, sir. Yes, teacher. Boys? Okay, teacher. අනිත් කට්ටිය. Okay, teacher. Then Manuka and Metuka. Okay, madam. All right. Now we'll move to next one. Conclude whether P or Q in each of the given figures is a straight line. So to be a straight line, the sum of the angles on that line should be 180. Let's see. First one, 130 plus 50 equals 180. So this is a P or Q is a straight Straight line. Next one, 139 plus 42. You have to show that, right? 139 plus 42. That is 181. So is it a straight line? No. 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 It's not a straight line. Then next one, 55 plus 88 plus 37. That is 180. So P or Q is again a straight line. Straight. Next one, 45 plus 113 plus 22. Again, 180. හරිද? හරිද ළමයි? Okay, okay. Right. ඊළඟට sum of the angles around a point on a plane. මොකක් හරි point එකක් වටේ තියෙන angles වල sum එක කීයද? අපි මේකෙන් බලමු. Now here x or z y තියෙනවා. Right? Consider angles x or y. x or y කියන්නේ මෙයා. y or z and z or x. Around the point O, that is the common vertex. Let us find the value of these three angles. Right? To do this, produce the straight line YO to P. මේ straight line එක. මේක extend කරලා. ඒ කියන්නේ මේ ටිකේ value එක කීයද? දැන් 180 degrees වෙනවා. ඒ ටික 180 degrees, මේ ටික 180 degrees. තේරෙනවද? තේරෙනවද? මේ line එක දිගට extend කරලා. තේරුණාද? මේ පැත්ත 180යි, අනිත් පැත්ත 180යි. දැන් POY. PY කියන්නේ straight line එක. So, POX plus XOY equals 180. POZ plus ZOY equals 180. So, if we add all four angles, what is the final result? 180 plus 180, that is 360. So, sum of the angles around a point on a plane, මොකක් හරි තලයක් උඩ තියෙන point එකක්
වටේ තියෙන angles වල එකතුව කීයද? අංශක 360. තේරුණාද? තේරුණාද? Yes, teacher. All right. Copy down the second figure. But first write down the topic. The sum of the angles. The sum of the angles. The sum of the angles. Around a point. Around a point on a plane. The sum of the angles around a point. On a plane. On a plane. P-L-A-N-E. Plane. හරිද? Then copy down this figure. Make a and write down PY is a straight line. PY is a straight line. Miss Madam. Alright. Then write down. Make a clear. Since POY is a straight line, POX plus XOY equals 180. POZ plus ZOY equals 180. හැමතිස්සෙම හොඳට බේසික් එක ඔලුවට දාගන්න. හරිද? අර අනවශ්‍ය වැල් වට අරන් ඕනේ නැහැ. ඔය මොකක් හරි පොයින්ට් එකක් වටේ ප්ලේන් එකක් උඩ තියෙන පොයින්ට් එකක් වටේ ඇන්ගල්ස් වල එකතුවේ 360යි. ඒක ඔලුවේ තියාගන්න. Straight line. Thank you. Thank you, Nithu. Method 2. Right? අපි අර එක අපගමු. බලන්න මෙතන ZOX. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සම්පූර්ණ එක. එබැ ZOP කියන්නේ මෙයානේ. යවෙන්න ඇති. ZOP කියන්නේ මෙයා. හරිද? ඊට පස්සේ POX කියන්නේ මෙයා. හරිද? ඒ දෙක එකතුව සමානයි ZOX. ඊට පස්සේ මෙයයි මෙයයි. ZOP plus POX. XOY plus YOZ plus ZOX. ඒ කියන්නේ O වටේ තියෙන ඔක්කොම angles ටික. ඒක තේරෙනවද? මේ XOY කිව්වහම මෙන්න මෙයා. මේ angle එක.
YOZ කිව්වහම මේ angle එක. ZOX කිව්වහම මේ සම්පූර්ණ ලොකු angle එක. ඒක තේරෙනවද? ළමයි. Yes, akka. Now understand. ඒක සමානයිලු XOY. Again XOY කියන්නේ මෙන්න මෙයා. plus YOZ plus POZ මෙන්න මෙයා. and POX. සරලයිනේ. ඊට පස්සේ XOY and POX ගත්තාම ඒවා supplementary angles ලු. supplementary angles කිව්වේ මොනවද අපි? මොනවද අපි supplementary කිව්වේ? The If the sum of two angles is 180, then it is called 80. supplementary කියලා කිව්වා නේද? If the sum of two angles are 90, then those are complementary කිව්වා. එහෙනම් දැන් මේවා මෙහෙම ගත්තාම ඒ කියන්නේ මේ POY කියන්නේ straight line එක. ඒකේ දෙපැත්තේ තියෙන මේ angles පෙයා එක ගත්තාම ඒවා මොනවද? supplementary angles 180 180. ඒ දෙක එකතු කරාම 360යි. එහෙනම් O වටේ සම්පූර්ණ magnitude එක කීයද? 360යි. තේරුණාද? තේරුණාද? නිකන් අර මේ එකපාර අල්ලන්න පුළුවන් කන බෙල්ල වටේ අත ඉස්සරහිනුත් දාලා අල්ලන වැඩක් මේ කරලා තියෙන්නේ. හරිද? විහිළුවා. මේ පළවෙනි එක තේරුණා නේද? Yes, teacher. එච්චරයි. දෙවෙනි එකේ තියෙන්නේ ඒකම තමයි. මෙතන සප්ලිමෙන්ටරි කතාවක් ඇදලා දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි සප්ලිමෙන්ටරි කියලා දන්නවනම් අපි දන්නවනේ 180 කියලා. 180 නිසානේ අපි සප්ලිමෙන්ටරි කියන්නේ. මොකද නැතුව අපිට දීලා නැහැනේ මේවා සප්ලිමෙන්ටරි කියලා. So method 1, if you can understand method 1, then it is okay. So the theorem is the sum of the angles located around a point on a plane. So O is the point on the plane. And sum of the angles around that point is what? 360 degrees. 360 degrees. තේරුණාද? මේක ලියා ගන්න. මේ box එක ඇතුලේ තියෙන එක ලියාලා කොටු කරගන්න. Akka, do we need to write method 2? No need. එකම දේ අර බොරු වටවන්දනාව ගිහින් ඒක අරගෙන තියෙන උත්තරේ. හරිද? ඊළඟ එකට යමුද? Ready. Okay, akka. මේ example එක බලන්න. උත්තර බලන්න එපා. Find the magnitude of the angle marked as AOD in the given figure. AOD වල value එක හොයන්නලු. මෙතන AOB 90 ලු.
අනිත් එක්කෙනා මේ DOC 120 ලු. අනිත් එක්කෙනා 130 ලු. ඉතින් මේක මහ ලොකු අමාරු වැඩක්ද? ආමනුග කිරිකජු නේද? Yes, madam. කොහොමද ගන්නෙ? x plus 120 plus 130 plus 90 equals 360 because within the brackets you have to write sum of the angles around a point on a plane is 360 degrees. Then when you add these three values, you will get 340. Right? 340 කියලා එනවා. So x plus 340 equals 360. Then subtract 340 from both sides. Then x equals 20. Therefore, obviously, AOD is 20 degrees. තේරුණාද? Yes, akka. Yes. Copy down this diagram and write down the steps quickly. Then start to do exercise 3.4. Madam, isn't it 3.3? 3.3, that's sorry. I mean, yes, 3.3, sorry.
You have to copy down these diagrams into your writing book. Okay? And again, then we have to do vertically opposite angles. Then this lesson is over. The opposite